यो मकै खेती देख्दाखेरि यो खोलाभित्रको हो र खोलाभित्र रोपेको हो र यो मकै भन्ने जस्तो लाग्छ। साइट सुपरभाइजर हुनुहुन्छ, काम गर्ने मान्छेहरू। सर नमस्कार। सर बोल्नु मिल्छ हजुर? हेलो गाइज, हवा सेवा दर्शन नमस्ते। अदुर किचन एन्ड भ्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। गाइज आज चाहिँ म यो कपनको धोबी खोला स्थित छु, धोबी खोलामा छु। अब बर्खा दिनदिनै लागिरहेछ, पानी पर्छ। अब यो खोलाहरू चाहिँ एकदम फोहोर पनि छ नि त, त्यही भएर अहिले चाहिँ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले होला सायद यो खोला सरसफाइ गर्दै रहेछ। म त्यो हजुरहरूलाई त्यो दृश्य देखाउन लागिरहेको छु। गाइज हेर्दै गर्नु होला है त। Tighter, this dynamic says it all. You're the curator and I'm your animal. Feel like I'm sinking underwater. Feel like I'm going over the falls. My mind spins faster and faster. My heart is bursting through the wall. And just for once I wish we'd stop and smell the roses, instead of dreaming of things we miss. Elysian fields could be right under our noses, and rapture at our fingertips. These confessions of dejection and despair, when some great rapture is lingering in the air, I feel like jumping in your blanket. I feel like climbing in your cave. Your flesh attracts me like a magnet. Your cunning traps me like a cage. And just for once I wish we'd stop and smell the room. साइट सुपरभाइजर हुनुहुन्छ, काम गर्ने मान्छेहरू। सर नमस्कार। सर बोल्नु मिल्छ हजुर? Hold me tighter, this dynamic says it all. You're the curator and I'm your animal. Feel like I'm sinking underwater. Feel like I'm going over the falls. My mind spins faster and faster. My heart is bursting through the wall. And
just for once I wish we'd stop and smell the roses instead of dreaming of things we miss. Elysian fields could be right under our noses and rapture at our fingertips. गाइज यो चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पर्ने यो धोबी खोला रहेछ। अहिले सरसफाइ गरेर यस्तो राम्रो भइरहेछ। म हजुरहरूलाई यो दृश्य देखाउँदैछु। यसरी सफा भइसकेको छ। तर यो चाहिँ यहाँ माथि निलो पुल भन्ने छ। त्यो निलो पुलसम्म मात्र रहेछ महानगरपालिकाको। त्योभन्दा माथि चाहिँ बुढा नीलकण्ठ महानगरपालिकाको पर्दो रहेछ। तर त्यो माथि चाहिँ मकैहरू पनि रोपिएको छ। त्यहाँ चाहिँ अब तरकारी सरकारी पनि लागेको छ यो खोलाइभित्र। म त्यो दृश्य पनि हजुरहरूलाई म देखाउने छु। गाइज हेर्दै गर्नु होला है। Your cunning traps me like a cage, and just for once I wish we'd stop and smell the roses instead of dreaming of things we miss. Elysian fields could be right under our noses and rapture at our fingertips. And just for once I wish we'd stop and smell the roses instead of dreaming of things we miss. Elysian fields could be right under our noses and rapture at our fingertips. Feel like I'm going over the falls. Feel like I'm going over the falls. Your cunning traps me like a cage, and just for once I wish we'd stop and smell the roses instead of dreaming of things we miss. Elysian fields could be right under our noses and rapture at our fingertips. And just for once I wish we'd stop and smell the roses instead of dreaming of things we miss. Elysian fields could be right under our noses and rapture at our fingertips. Feel like I'm going over the falls. Feel like I'm going over the falls. गाउँघरमा खेतबारीहरू सबै बाँझो छ।
अब यो सहरमा बस्नेहरूको लागि चाहिँ यसो एक टुक्रा जग्गा भइदियो पनि हुन्थ्यो, सागसब्जी रोप्थेँ, अलिकति केही गर्थेँ भन्ने हुँदो रहेछ। त्यही भएर यो खोलाभित्र पनि यसरी साइडमा यसरी खेती गरेको देख्दाखेरि एक किसिम खुसी पनि लाग्छ, मान्छेहरू मेहनती पनि हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। तर गाउँघरको त्यो बाँझो बारी खेत सम्झिँदाखेरि चाहिँ अब दुःख लाग्छ। गाइज यो धोबी खोला नै हो। तलतिर चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले सफा गरिसकेको छ। अब यता चाहिँ अब यो बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका पर्दो रहेछ। अब यही खोलाभित्रको दृश्यहरू दुई खालको देखिन्छ। अब यो मकैबारी दृश्य देख्दाखेरि अब यहाँ खोला छ भन्ने कुरो नै बिर्सिन्छ के, कस्तो आकर्षक खेती भएको छ। हेर्दै जाँदाखेरि यहाँभित्र खोला छ र भन्ने पनि लाग्छ। तर परसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ देखिन्छ खोला। गाइज तपाईँहरूको मनमा कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला है त। गाइज भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। बाई बाई।